Hello everyone and welcome back to Death Come True, where things have gotten really freaky. I love this. This is what I wanted. This is what I signed up for. I love it. Let's go. Alright, we decided we're gonna leave the hotel before the officer arrives. Wait, what? That's not what I wanted at all. I thought we were trying to get her to come out with him. Or does he realize that she dies no matter what? Maybe? 何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。繰り返します。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。おい。 Rick. Alright, that wasn't the right choice. Alright, that's fine. Swallowed by bugs one. Can you? Alright, so what was the other options? Search for phone was one of them. Should we grab the phone? It seemed like a big deal. Hidden closet. I guess. Start for search for. Okay, we got that. Okay, we're taking her. There's the crazy guy with the chainsaw. 逃げるぞ。あいつに見つかると二人とも殺されるんだ。ほら、行くぞ。早く。 I think we're trying to take the path that keeps her alive the longest. Okay. どこに逃げるの？こっちだ。ちょっと。 So the next thing then would be to go back to her room and get the gun. Yep. 頼む。信じてくれ。俺は逃げるつもりなんてない。私があなたを信じられる根拠は？俺には大切な人がいるんだ。え？記憶喪失になったけど、不思議と彼女のことだけは思い出せた。多分彼女が俺の記憶を呼び戻してくれたんだ。彼女への思いが引き金になって、俺に大切なことを思い出させてくれたんだよ。俺には彼女のために突き止めたい真実がある。 We're trying to find out how she died. 突き止めたい真実が。 Yep. That's why he came here. そのためにも力を貸してくれないか。頼む。なんかあなたと話してると別のある人を思い出す。全然似てないのにすごく似てる気 And が that's する。 why I think he's the serial killer, is because he's trying to recreate わかった how わ。 she died. あなたの話が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けたりしないだろうし。で、これからどうするつもり？ Oh god, what is the 何か plan 考えは now? あるの？ Ah, crap. Oh no, I thought it was gonna be. It is a choice. Yeah. Okay. Keep hiding. Show cell phone. Did we? Last time we showed the cell phone. Right. Do you want to go with that? Well, because remember he says, I know what path I need to take. We have to show the cell phone, go to her room, get the gun. That's what I was That's what I was leaning towards. そうだ。何これ？確かめてみましょう。 20時になればこのメッセージを送った誰かが俺の泊まってた部屋に来るはず。じゃあ決まりね。そろそろ。ああ、行こう。 First. Let you. Well, hold on.
あいつはいないわ。 Oh, it's out 見つからない here, ように they 移動しまし asked. ょう。I think so. 俺のするべきことが分かった。 I know what I need to do. どんな結末になろうとも最後にもう一度だけ笑ってほしい。君の笑顔が見たいんだ。それであなたが泊まっていた部屋って何号室？ Let's go to ちょっと待ってく 524. れ。 Yep. 俺の部屋に行く前に寄った方がいい場所があると思うんだ。寄った方がいい場所？Go to 524. Okay. 君の泊まってる部屋だ。どうして？武器ぐらい持ってるだろう。 Oh, I thought it was for something 君 else. を殺そうとしてるやつと対決しなきゃいけないんだ。そうね、分かった。524号室よ、行きましょう。I feel like something's gonna mess it up though. I know. 行きましょう。待って。どうしたの？唐木誠の普段の犯行の手口はいつも突発的で衝動的なんだよな。そうだけど、犯行現場は人気のない場所ばかりで、被害者は背後からロープのようなもので首を絞めて殺されていた。被害者はロープや犯人の腕を解こうとするなどの抵抗をしていたみたいだけど、そのまま構わず絞め殺されていたわ。 You gonna kill her? なんか変な感じ。殺人犯に本人のやった手口を説明するなんて。そうだよな。でもおかげで確信が持てた。行こう。 Oh, he's gonna know how to talk to Kuji now? Maybe? He's trying to remember the patterns? Maybe. .無事にたどり着けたな。こっちだ。一旦君はここに隠れててくれ。相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出すんだろう。 I've done this before, woman. Yeah. We're on the ball. We're probably gonna make the wrong choice. Right. But still. That's our MO. Yeah. There's a good choice. We do the opposite. あれなんだ驚かせようと思ったのに。よく気づいたね。さすが伝説の連続殺人犯唐木誠。じゃあ早速だけど約束した件さっさと始めようか。Somebody on the police. Okay, so here's my theory. He's supposed to be on the police force. Kuji came in, told Makoto he wanted to kill her, so that's how she got strangled. What do you think? I would say don't speak. Don't speak? Yeah. どう考えたって怪しいでしょ。 Yeah, there we go. あんたがペラペラ喋るなんてさ。相変わらず無口だね。コミュニケーションって言葉知ってる？ Wearing better socks. Those are amazing. 彼女はどこ？眠らせてるの？連れてきて。
Shoot him. Oh, I guess it doesn't get us any more information. Right.「ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。Shoot him. 動かないで。動いたら撃つわよ。先輩、どうしたんですか？騙されてますって。 Oh, good lord. 銃向ける相手間違えてますよ。とぼけても無駄だ。もう全部わかったんだ。このメッセージを送ったのはお前だな。だからこそ時間通りにここに来たんだ。お前は幸村茜の拉致および殺害を唐木誠に依頼してたんだ。あることを交換条件にな。Escaping overseas is my guess. Because didn't he say something about like a Yep. new? It was an inside job that hired this 海 security 外逃 guard. 亡だ。君の海外逃亡の手はずは Yes. Yeah. お前は唐木誠の海外逃亡を助けることを交換条件に幸村茜を殺させようとしたんだ。バカバカしい。 Shoot him. Got a gun. いつまでこんな異常者な黙って聞いてて。でもそんな交換条件なんて嘘だった。お前は幸村茜を殺させた後唐木誠も殺すんだ。そうだろ。しかし唐木誠もうすうすそれに感づいてたんだろうな。だから幸村茜殺害の手口だけは他の犯行と明らかに違ってたんだ。彼女は唐木誠の手口はいつも突発的で衝動的って言ってたけど、幸村茜の死にはそうとは思えない点が残されていた。 Place of the murder, time of the murder, the victim's gender, the marks on her neck. Place of murder is because it was always in the alley and they were Oh. always alone. Yeah. Good call. Good call. いや、そうじゃなかったはずだ。もっと考えろ。No. Wasn't it? Victim's gender was always female. Yeah. The marks on her neck, because it was maybe from behind? I'm pretty sure it's the marks on her neck. Yeah. 首を絞められた後だ。 Because he like specifically looked. 唐木誠の手口はいつも背後から首をロープのようなものを使って絞め殺されていたらしい。らしいって。お前がやったことだろ。その際、被害者は首のロープをほどこうと抵抗していたみたいだけど、そのまま絞め殺されていた。抵抗したってことは、被害者の首にはその形跡が残されていたはずなんだ。しかし、幸村茜の死は違った。彼女の首元にはその形跡は残されていなかった。 Yep. 眠らされたまま殺されたか、縛られた状態のまま殺されたか、とにかく抵抗できない状態で殺されたんだろうな。ちょっと待ってよ。 He killed her, ま not るで先輩が Makoto. 本当に殺されたみたいに。唐木誠はお前に裏切られるのが分かっていたから、わざと手がかりになるような矛盾を残したんだ。いい加減にしろよ。何の話をしてるんだよ。 You left an 他人 obvious. 事みたいに自分の犯行を解説して勝手に先輩のこと殺して。殺したのはお前だ I ろ。 say I knew it. 先輩、いつまでこんな異常者の相手をしてるんですか。言ってることがめちゃくちゃじゃないですか。確かに言ってることはめちゃくちゃね。まるで私が本当に殺されたみたいだし。でも
当にそっくり。実際にあの人がそこにいるみたい。 I think she's figured it out. There we go. 私を殺そうとしたの。こいつが勝手にそう言ってるだけで。私があなたのことを探っていたから。 Oh. 探ってた。あなたが裏社会の組織からお金を受け取ってるって情報を得たの。でも噂レベルだったし、あなたは仲間だから私一人でこっそり調べてた。そんな事実ないです So よ。 I have a feeling he's trying to hack to not get this out because if he comes out with その組 information, 織 he's の裏 so 帳簿を screwed. コピーを手に入れたの。あなたがお金を受け取った動かぬ証拠よ。唐木誠の件が片付いたら上層部に見せようと思ってた。何かの間違いだったらって Shoot him. 信じたかったけど I'm uncomfortable with how close we are to him right now. I know. 残念だわ。そのコピーってどこに？隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。 Okay, but where? 私の A place important to me. 思い出の場所に。 Is that lighthouse? Yeah, that's what I'm thinking. それがお前の動機だな。そのコピーが盗まれたって知って、お前は幸村茜を殺そうとしたんだ。Oh, you are so screwed. So when we die, do we leave this time? その金を使って何をしてたと思います？は？情報を買ってたんですよ。凶悪犯罪者たちを追い詰めるためにね。唐木誠がこのホテルにいるって情報だって僕がそういう Remember 形 she で said he's a little unorthodox, but he gets results? 情報を This is 得るため how. には資金が必要なんです。その情報のおかげでどれだけの犯罪者たちを追い詰められたと思ってます？どれだけの人間が被害者にならずに済んだと思ってます？違法行為よ。今の特殊捜査官ぬるすぎるんだよ。犯罪行為が日々進化しているように僕らももっともっと進化しなければいけない。それには組織の在り方を変える必要があるんです。そのためには僕が圧倒的な結果を出さなくちゃいけないんですよ。 So that's why he's the star. そのためなら仲間の命なんてどうだっていいっていうのか？はいやいやいや、先輩のことを殺そうだなんて思ってないですよ。むしろ僕と共に行動してほしいと思ってるんです。要は勧誘ですね。勧誘？そのために唐木誠に彼女を拉致させたのか？ Doesn't add up. 先輩、これは正義のためなんですよ。改心するなら今ですよ。動かないで。大丈夫ですよ。 I don't understand why he hired 先輩 him は to 正しいことのために正しい kidnap her. 行動を取 Yeah, る it doesn't make sense. 動かないでって言ってるの。 shoot him. 撃つなら撃ってください。けど僕がやろうとしてたことはちゃんと先輩が引き継いでくださいね。Oh, crap. Keep watching. Interrupt. Oh man, I feel like I feel like I want to interrupt. yeah. I feel like we'd get more information the other way, but I feel like this is the one that like Yeah. それを断られたからお前は彼女を殺して唐木誠も殺したんだな。どけよ異常者。俺はもう彼女は殺させない。絶対にだ。we may have jumped the gun. あなたは道を踏み外した。放っておけばきっともっとエスカレートする。
めないと。そうですか。 Gonna pull out the gun. 悪人の連続殺人犯のこと信用するんですね。 You're not the serial killer, though. And she knows it. Yep. Gonna pull his gun. Or is it going to turn into the monster thing? Nope. Oh, he is the monster. There we go. どうなってるの？まずい。逃げると。 Oh, crap. Now what? Through the door. Through the window, which we know we can't. I guess we have to try through the door, because we already know the window won't work. Unless now that it's glitching, it might. Door. I want to try the door. Oh, well, alright. Mistakes were made. Window. Okay. Is that the only option now? Is there anything else we can do? Can I take his gun? Window. This is where we're gonna find out we're trapped. Yep. There was no right or wrong answer. Do we have to do both? So that's why they hacked it. He's the hacker. Yep. やめろ。 They're still alive? Yeah, because if he kills us, then we can get out. 全部俺は特殊捜査課に配属されたばかりの新米捜査官で幸村茜とはそこで知り合った。そのうち仕事以外の時間でも一緒にいることが長くなっていって、初めてプライベートで会ったのがあの日だった。お待たせしました。お腹すいた。お腹すきましたね。それから何回目かのデートで俺は彼女と付き合うことになった。だけどその幸せも長くは続かなかった。その場で別の捜査官になって俺は彼女の死の報告に納得できなくて、使用許諾お願いします。それで彼女の死の真相を突き止めようと。 Justice to her. 安全の保証はできません。実験段階のシミュレーターに There we go. 全てを託したんだ。 Because it was going to get blamed on that serial killer. There's another body next to her, though. Did you see that? Wasn't that him? No, he was on the other side, I thought. あなただったのね。俺がわかるの？全部わかったよ。ここがどういう世界で、あなたがどうしてここに来たのかも。ごめん。私のせいで。違うよ。君のせいじゃ。感動の再会だね。いいこと教えてあげようか。この仮想現実世界は
唐木誠一人の記憶から作られたんじゃない。幸村茜の記憶からも作られている。つまりここは二人の記憶から作られた世界なんだ。Oh, so who was the serial killer? Yeah, you're right. Yeah. 幸村茜は彼女自身の記憶から作られたいわば本物と言える存在だからこそ、この世界の彼女は裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。 Okay. そんな彼女と再会できた気分はどう？嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。 He's gonna try to get us to stay with her. 何言ってんだよ。でも残念だけど、現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった幸村茜はもういない。それはお前のせいだろ。だったらこの世界に残ればいいんだよ。何言ってるの？愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだよ。まさかそのために彼女の記憶を。僕がハッキングでプログラミングを変更したおかげで、幸村茜は君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広く、もっと過ごしやすく変えることだってできる。そこで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメよ、そんな。時間はないよ。 Leave. 決めるなら今しかない。ハッキングのせいでカムトゥルーはぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村茜と唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら幸村茜には永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの、彼女を救いたいんじゃないの？ But he did save her. He's getting justice. 見たくないの？このタイマーがゼロになったら、仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり。やり直しは効かない。さあ、君ならどっちを選ぶ？救いのない現実か、幸せな仮想現実か。 Oh my god, that's crazy. Only one ending can be chosen. All right, cool. Sucks. All right. Return to the real world, right? I want to see the fantasy ending though. I do. Yeah, I definitely want to go back and see the other endings. There's an entire character that I saw in the trailer that has not shown up this whole game. Huh. See, she's. Yes. All right. Oh, N is the only choice. Which is good, because I'm like, I can't freaking tell what is going on. Okay, I mean, it makes sense why End doesn't save the game. I get that. But why? I mean, this has been 2 hours. Why is there no checkpoint? Yeah, here it is. Here's where she left the thing. Is it underneath the table? What's underneath the bench?隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。私の But I feel like 思い出の場所に。I feel like he would probably have eyes on us.
Both places we saw in Memories. The train station where they went on their first date. That's like pretty detailed. There's a picture of them, isn't there? Alright, do what you need to do before you get disappeared. Oh, he's got his determined face on. Gonna go slap some people and take some names. Alright, well, so, alright, I guess that's the... Is there nothing after this? Well, that was cool. That was really neat. I mean, I guess the game is short enough. I understand why they would think that maybe you would need checkpoints. That just, it's very odd. Yeah, see, there, we never saw her the whole game. Which is weird. Which... It's kind of cool. I guess that means this game has like a lot of replayability. Yeah. 特殊捜査課の久慈望容疑者で捜査情報を事前に提供するなどの見返りとして多額の金品などの提供を受け取った収賄の容疑に問われています。久慈望容疑者は先日ホテルで死亡しているところが発見された幸村茜さんと同じ特殊捜査課に所属しており、彼女の死に関与している疑いがかけられているほか、同じホテルで発見された殺人容疑で指名手配中の唐木誠容疑者の死にも関与している疑いがかけられています。これら複数の容疑に関して警察当局は慎重に捜査を進めています。I wonder if this is like the true ending. Maybe. I mean, it definitely seems like the better of the two options. Like, the other one definitely felt like giving up. Well, I mean, he was upset that she dies over and over and over and over and over again. But I thought this was very neat. I thought it was a cool concept. Yeah. I'm very happy to announce that I called VR. You did. You called VR. And then I like the little bugs when things start going crazy and the bugs started showing up because there was bugs in the game, which is pretty cool. Yeah, that was neat. I like that you called the hotel thing right off the bat, too. Yeah. Oh my god. Yeah. I think it was like the second time they called. Where I was like, no, go down and talk to the bellboy. He knows what's up in this world. But no, I mean, this is basically what I expected from, you know, the creator of Danganronpa, is a very, very neat story. Where there, you know, obviously there's more to it than it seems like at first. Right. You know, it's already like a crazy concept, and then like they layer on top of it. I love the meta-ness of it a little bit too. I like games like that. So, I mean, I would probably play this again at some point. I don't know that we'll do that right away, but like, I definitely want to. There's characters in the trailer that we didn't see. Suicide in the end. Story progress data has been initialized. Death metal and death tube information has been retained. So yeah, if you ended at any point before that, it was like, oh yeah, you can end, but it's gonna end. It's gonna like reset your progress. It's like, that stinks. I get it now within the context of the game. I just wish that you could do like a quick save thing, because like 2 hours, it's not like nothing to dedicate to a game. But when you're older and have small children. Well, no, that's what I mean. Like, I don't think 2 hours is nothing. It's, you know, it kind of stinks that you have to sit there and like actually dedicate a window of, this is all I'm going to do, or I'm going to leave the game on for 2 days like we did. So I thought that was kind of a
I think there are ways they could have accomplished both objectives, and I kind of wish they'd gone the. Yeah, there's another game this kind of reminds me of, and you could save that game and come back to it. I mean, there's a couple like that, like Dr. Decker, Shape-Shifting Detective, were both FMV games that let you do that. So yeah, I think they. Monroe. Oh man, I want to play that. We need to get on that. But no, I'm a big fan of FMV games, so we played a bunch of them together. I know you've played some on streams, and yeah, we did Dr. Decker just a couple weeks ago. Just ended, but no, I mean this was good. This was good. It's what it's what I expected. A really neat, awesome story that I'm not gonna forget. Sort of bummed that it was only 2 hours though. In a way, it's like that was so cool and so rich. I wish it was a little bit. There was more. Yeah, I understand the playability and everything, but you kind of know the secrets now. It might just be like more story bending, but you know. True, it's but there VR. might be other. There could be like completely different routes that this could go. I'm interested enough to play again at some point and see. We'll see. I don't know how you would do it though, especially because they explain like it's the come true reality and all that. I don't know how you would. I don't know how many more different routes you could go. Yeah. I don't know. I kind of trust them to be able to do that. So I'd be interested in trying things that we did the next time around. So how many actual endings are there? I don't know. I'd have to look at the achievements at some point, but wish we could find a non-spoiler of how many actual endings is there to this game that's not like, oh, you died for making a wrong choice, but like an actual like get to the end of the game, you've seen a lot of the paths, and I know there's 2 based on what we saw. Yeah. So there's at least that. I mean, again, we didn't see an entire character, so I'd imagine there's got to be something with that. But yeah. So anyway, that's gonna do it for us. Hope you guys enjoyed this. This was really neat. As always, thank you guys so much for watching, and we'll see you next time.